Kakalabas pa lang namin ng Zurich train station. Ayun sa likod. Sobrang dami. So first order of business, punta muna tayo ng Bahnhofstrasse. Everything on your list, it's waiting if you go looking for it. I know you'll adore it, your favorite gift. You can find me under the tree. Guys, we're walking along the street of Bahnhofstrasse. Tama ba? Yung pronunciation ko. And it's said to be the most expensive street in the whole world. Ba't kaya? Hindi namin alam kung bakit, pero let's find out kung ano yung mga meron. Itong buong street na to ng Bahnhofstrasse, puro shops yung nandito. May mga shops for clothes, jewelries. Tapos may mga big banks din dito, dun sa dulo. Siguro kaya to yung pinaka-expensive na street. Kasi may mga luxury items, yung mga big banks. Tapos yan. Laka lang tayo, tuloy-tuloy lang tayo. Para siyang ano? Rodeo drive. Parang Rodeo, ganun. yeah. Yung rodeo drive. Pero kakaiba yung mga buildings dito kasi parang medieval Oo. Europe. Ang ganda. I'll be waiting on Christmas Eve. Baby, unwrap me, unwrap me, unwrap me. You know where I'll be right under the tree, next to the fire. The snowflakes are falling. Along Bahnhofstrasse, makikita nyo dito yung Parodeplatz. Alam ko yun yung parang historic center of banking operations dito sa Myswitzerland or sa Zurich. So titignan nyo yung nandito sa square na to. Puro mga big banks. UBS, Credit Suisse. Falling. I know just what you like. Oh, I guess Santa was listening. He got your wish. A few moments later. Dito tayo sa dulo ng Bahnhofstrasse. Yeah. Daming high-end shops doon. Kaya siguro siya yung one of the most expensive streets in the world. So yung dulo ng Bahnhofstrasse is Zurich Lake. So, daanan muna natin yon before tayo pumunta ng Old Town. Dito tayo sa may Lake Zurich. Yan. Pwede ka palang mag-cruise dito. I think mga 4.5 Swiss francs. Yan yung bangka. Tapos ikot lang siya sa may Lake Zurich. May mga swan dito, may mga ducks. May mga vive. Ang ganda nyo. Ayun yun. Daming mga swans, ducks, tsaka doves dito. Doves ba yan? You know? Hindi ko lang kung ano yung iba. Mga Mga duck. pigeons. Mga pigeons din. Look at that duck! Yan yung boat. Yan yung Lake Zurich. He must have checked it twice. Mistletoe and champagne, I'll pour it on Christmas morning. Everything on your list, it's waiting if you go looking for it. I know you'll adore. So tinatawid lang namin yung river na nakadikit dun sa lake. Tapos yung other side na yun na yung Old Town. Just then. Guys, mahal yung tubig dito. So, I suggest magdala kayo ng tumbler or bili kayo ng ganyan, isang mineral water. Tapos, mag-refill na lang kayo sa mga fountains. Kasi mahal siya talaga. So, yan lang parang 60, around 60 pesos. Yeah. 1 minute, 37 seconds later. Dito tayo sa may Old Town. Dito na kami sa Old Town Wanderers. Kita mo ito na yung mga cobblestones. Yes. Nilalakaran. Saan ito Christmas tree? Ito, kala ko tumubo lang. Saan pakita mo yung mga Christmas tree? Ito. Aesop. Mga shops dito. I think meron din mga local na shops dito. Lakad-lakad muna tayo. Tapos maghanap tayo mamaya ng pwede nating kainan for lunch. Tapos kanina nakita ko pala Wanderers, yung McDo while riding the train going here. Grabe, parang yung advertisement nila ng double cheeseburger. 9.9 euro. So it's about 600 pesos. Malakas daw ang Swiss francs ngayon. Before kasi nandito kami 5 years ago. Parang same lang siya as dollar, Sa no? sa US dollar. Mas mababa sa US dollar. Eh, mas malaki na siya. Yeah, ngayon grabe. Pero sobrang taas niya compared dun sa dati, no? Ilan niya yung Christmas tree? So, pakita namin sa inyo. Mga totoong puno sila.
Punta siguro muna tayo dun sa famous na church dito. Yung icon ng Zurich, which is yung Grossmunster. Ano? Sikat siyang church. Para may dalawang tower siya. Wanderers, ito na yung church na sinasabi ni Nico. Ito yung gilid niya, yung side niya. Tingnan natin yung harap. Ganda, no? Ito yun, di ba? Ito yung Grossmunster. Ito yung cross. The most recognizable landmark dito sa Zurich. Ay. Tsaka Protestant to, di ba? Protestant kasi yung Oo. primary ng Zurich. Your favorite gift. You can find me under the tree. I'll be waiting on Christmas Eve. Baby, unwrap me, unwrap me, unwrap me. You know where I'll be, right under the tree. Right under the tree. You know where I'll be, right under the tree. Right under the tree. You know where I'll be, right under the tree. Yung mga Christmas markets din dito sa gilid. Ayun, guys. Open na sila. Ang bango. Ay, look at that dog. Alam niyo, natutuwa ako dun sa mga Christmas trees na ganyan, no? Parang musbong sa gilid ng daan. At totoo siya, guys. Hindi siya, hindi siya fake. Ayun, no? Check. May raclette din daw dito. Sa tabi lang nung Grossmunster na church, merong fondue house. Yeah. So, dahil nasa Switzerland tayo, mag-fondue muna tayo for lunch. I've been talking to Santa, and he told me everything that you want this year. I went shopping and planning, ribbons and candles. I got it all right here. Mistletoe and champagne, I'll pour it on Christmas morning. Everything on your list, it's waiting if you go looking for it. I know you'll adore. Fondue muna tayo. Wonders. May kasama na siyang bread. Pero I think this is good for one lang, no? For one lang siya. Kain na tayo. Umorder din pala ako ng Coke. Tapos hindi ko espresso. Your favorite gift. You can find me under the tree. I'll be waiting on Christmas Eve. Baby, unwrap me, unwrap me, unwrap me. You know where I'll be, right under the tree. Next to the fire, the snowflakes are falling. I know just what. Naubos na namin siya. Ngayon, figure out namin ni Nico kung paano to sisimutin. Sayang, no? Sobrang sarap niya, Wanderers. Wanderers, alam nyo ba na by reservation lang pala tong, ang tawag dito, fondue alp. So, ang swerte namin kasi in-accommodate nila kami kahit na wala kaming reservation, nag-walk-in lang kami. Hindi ko alam if ganun sa lahat, pero I think we got lucky kasi ang dami, no? Puno na sila. Oh. At ang sarap ng food. So, if ever dito kayo and you want fondue, we recommend that place. Explore na tayo ulit, Wanderers! Ang dami dito yung mga lusutan, no? Yung tayo gano'n sa taas kanina. Yun yung pinanggalingan natin, Wanderers, kanina. Ayan, no, yung may Christmas market. So, ito yung church. Dito tayo ngayon sa baba. Falling. I know just what you like. Oh, I guess Santa was listening. He got your wish list. He must have checked it twice. Mistletoe and champagne, I'll pour it on Christmas morning. Everything on your list, it's waiting if you go look Wanderers, tingin muna tayo ng mga souvenirs. for it. I know you'll adore it. Your favorite gift.
Yung Zurich pala is also known as the city of 1,000 fountains. Ang daming fountains dun sa all around Zurich. Kukuha tayo ng tubig. Dahil malinis siya. Siya ay isa sa mga cleanest water. O mayroong cleanest water sa buong mundo. Kuha tayo. Yeah. Dahil fact din siya kasi ang mahal ng tubig dito Yes. sa Switzerland. So, kung pupunta kayo ng Switzerland, magdala na kayo ng tumbler. Sarap? Tapos na kami sa Old Town. Sulit naman yung paglalakad-lakad. Ang dami mong pwedeng bilhin, ang dami mong makikita. Mas maraming local brands kesa dun sa mga international brands. Wanderers, hindi pala kami makakadaan ng lint factory. Kasi may... Tapos na yung tickets. Oo, ubus na. Parang ang next schedule na is for... Tomorrow. So, kailangan mag-reserve in advance. Yeah, so tignan natin kung makakabalik pa tayo dito sa Zurich para mag-lint factory. But for now, we're gonna check this Christmas market. Let's go! Pasok na tayo. So isa lang to sa mga Christmas markets dito sa Zurich. Wow! Look at that! Oh, sige na, tumikim na. Ako na, basic box. Okay. Black lemon cheese. Sarap. Wanderers, mayroong free taste ng mga cheese. So, tumikim kami. Sarap. Dami tao, no? So, mga alas-alas pa lang dito, Wanderers. Pero ang dami ng tao. Mali pala tayo ng pinasukan Wanderers. Exit pala. Pila tayo. Get one, Wanderers. 1 hour later. Wanderers, tapos na tayo dun sa unang Christmas market. Maraming tinitinda pero parang wala kaming gustong kainin kasi parang karamihan puro glug wine or parang yung spiced or spiked wine. Mainit na wine. So, I'm not in the mood for that. Anyway, meron pang isa dito na indoor Christmas market. Doon tayo sa Zurich Station pupunta. So, tara na! Let's go! Ito yung Fraumunster na church din. Tapos sabi niya may Christmas market ulit. Ito naman yung St. Peter Church. Parang magkakatabi lang sila. Grossmunster, Fraumunster, tapos St. Peter Church. Catholic? Hindi ko sure. Feeling ko Catholic siya kasi St. Peter yung name. Just then. Maganda na ng bahnhofstrasse sa gabi. Daming lights.
Daming Christmas markets. I have Tingnan natin. Uy, Ang bango Wanderers. Para siyang ano, Baguio, ganun. Yung sa Camp John Hay, ganun yung amoy. bilihan ng mga Christmas trees. Mga totoong puno yung Christmas tree nila dito sa Europe. I think that's the perfect tree. Charot. Ang cute. Ang ano, diba? Ang cute na. Bango? Ako, no? Babalutin siya. Ganda, no? Ito siya pagbibili nyo. Babalot niya. Much later. Wanderers, nandito na tayo sa indoor Christmas market. Ano yata ang tawag dito? Kindle Christmas market. Santa, it's me again. I've got to let you know what's on my Christmas list. Started as a What are you getting? Raclette hotdog. Raclette? Raclette hotdog? Raclette hotdog. Ah, that looks good. Bali 12 Swiss francs. away. Then it became my first kiss. Santa, can't you hear me? Climb down my chimney. Just leave it under the tree. Please don't you disappoint me. This is something I need. Chili cheese. Cuddled by the fireplace, your hands. Wanderers, we got raclette hotdog and chili cheese fries. Kain na tayo! Kiss me under the mistletoe, just playing. Oh, Yuletide carols, harmony. Santa. Raclette hotdog. This is my little fist. Please give me this Christmas gift tonight. Nakalabas na kami ng Christmas market. Daming tao, sobrang daming tao. Bali itong Christmas market na ito pala, indoor siya. Sa mismo Zurich train station. Nandun mismo yung market. So, punong-puno ng tao. Na tayo Wanderers, kaya buwas na lang ulit. And that's it for today's video. Thank you guys for watching. And kung nag-enjoy kayo, Please do subscribe to our channel basta thumbs up. and hit that bell for our adventures. And misadventures as we discover. And Wander Zurich. Good night.